السلام عليكم ورحمة الله. في البداية حابب أشكر جميع اللي سلموا الهوم وورك في موعده، وأشكر جميع اللي بذلوا جهد وبالفعل حسيت في بعض الطلاب يعني إنهم بالفعل تعبوا عليه. وفي البعض واضح جدا يعني بأقل جهد ممكن، وهذا اللي إحنا ما بدنا إياه كنا. طيب، بالنسبة لموضوع الهوم وورك، أنا إن شاء الله راح أحل الهوم وورك بس مش بهاي الحصة، لاني بصراحة مستني اخلص الدرس هذا كامل، لانه زي ما حكيت في لسه بعض الافكار انا ما غطيتها، وانا عارف اني انا ما غطيتهاش وموجودة في الهوم ورك، زي الاريا اوف هيكساجون. عارف انه احنا لسه ما متعلمناش كيف نجيب الاريا، لكن رغم ذلك صراحة في بعض الطلاب وفي بعض البنات عن جد ابدعوا في ايجاد الاريا اوف ذا هيكساجون. البعض البعض منكم استعان بالإنترنت، جاب رول جاهزة to find the area of a hexagon، وطبق ودبر حاله ودبر أموره، وهذا كويس مش غلط. حتى بالامتحان لو أنت كتبت الرول ومشي وحافظها، وهذا برضو إشي رائع. يعني أنا برضو بحترم أي واحد حرص بأي طريقة إنه يعرف يجيب الجواب. لكن في بعض الناس لا، أبدعوا إنه استخدموا كل المهارات اللي اكتسبها بالسابق وعرف كيف يجيب الاريا بطريقة أخرى، بطريقة حسابية متقنة. على أي حال الكل يشكر على هذا الشيء. زي ما حكيت لكم إن شاء الله بنخلص أسئلة الدرس، بعد ذلك بنتقل للورك شيت وبنحل الأسئلة الصعبة فيها بإذن الله. طيب now I'm going to start question number 14. أوكي، خلينا مع بعض نحل سؤال 14. A toy consists A toy consists of a cylinder of diameter 6 cm sandwiched between a hemisphere and a cone of the same diameter. If the cone is of height 8 cm and the cylinder is of height 10 cm, find ايش the total volume of the toy. طيب، هاي التوي اللي عندك زي ما انت شايف هي مكونة من ايش؟ متكونة تحت من هيمسفير، من فوق من كون، وبالنص زي ما حكي لك زي عامل لك زيها زي ساندويش. موجود ايش فيها؟ موجود عندك سيلندر وبده الفوليوم. find the volume of the toy. بدنا نجيب الفوليوم. فواضح السؤال هون، انت في عندك 3 shapes، عندك كون، عندك سيلندر، وعندك هيمسفير. find the volume of the cone, find the volume of the cylinder, find the volume of the hemisphere. تمام يا شباب؟ الفكرة هون سهلة أتوقع، بس بضل عندك إنك تجيب ال dimensions for each shape. right؟ طيب خلينا نشوف عشان مع بعض هسه نحاول نجيب dimensions. طيب، بحكي لك هون a toy consists of a cylinder of diameter 6. الدياميتر تاع السلندر كم؟ 6. شو يعني الدياميتر 6؟ يعني هاي كاملة من هون لهون 6. مظبوط؟ هذا يعني أن إيش؟ إنه الراديوس، أنا بهمني الراديوس. مظبوط؟ الراديوس راح يكون 3، وهون شو راح يكون 3. هسا في الكون أنا بهمني الهايت، عشان أجيب الفوليوم بهمني الهايت. هسا بتشوف إنه موجود الهايت. هسا قبل ما ننتقل على السؤال، ما دام diameter of the cylinder is 6 centimeter, that means radius is 3. And the same thing for the ايش؟ for the hemisphere. So الهيمسفير برضو diameter is 6. That means انه radius of the hemisphere is 3. تمام؟ Okay. Now I need also the height or the length of the cylinder, and I need the height of the cone. تمام، خلينا نشوف السؤال، نشوف شو أعطاني عليهم معلومات. بحكي لك هون of the same diameter if the cone is of height 8. إذا الهايت للكون 8. إذا هون الهايت is 8. تمام، نرجع هون. and the cylinder of height 10 centimeter. إذا نستخدم هون الهايت اللي هو كم؟ 10 سنتيمتر. خلاص أتوقع السؤال الآن أصبح واضح. find the volume for 3 shapes. so now I'm going، خلاص خلينا هون على الرسمة أسهل. نجيب this is 1 2 3. نبلش volume of the cone. الvolume of the cone متذكرين الرولز؟
1 over 3 by r squared h, right? So which is equal to 1/3 pi، خليها زي ما هي. radius which is 3 squared. الهايت is 6. Then give me the answer by calculator. You get 18 pi, right? centimeter cube. تمام. Now volume 2 for the cylinder. The volume of the cylinder here by r squared h. Radius is 3, then by times 3 squared. The height is 10, right? هاي بتصير 90 pi. 90 pi. Now V3. V3 is the volume of the hemisphere. مظبوط. Give me now the volume of the hemisphere. أول شيء find the volume of the sphere, then divide by 2. لأنه hemisphere يعني half of the sphere. الفوليوم للسفير، هاي للسفير كاملة، للسفير اللي هي equals 4 over 3 pi r cube، right؟ هاي الفوليوم بصير 4 over 3 pi. الراديوس إذا بتتذكروا 3 بصير 3 كيوب، تمام، which is equal to 36 pi centimeter cube. هلا we need to find V3. هلا V3 divide this by 2 you get 18 pi, right? Then 18 pi, this is the volume of the hemisphere. Now give me the total volume. Give me the total volume. So V equals V1. كم V1? V1 18 pi. هي 18 pi plus volume 2 طلعت 90 pi. 90 pi plus 18 pi. You get 395 sorry 0.84 centimeter cube. تمام. So this is the answer for this question. تمام. Question number 15 now. Find the height of a pyramid of volume 20 meter cube and base area 12 meter squared. طيب انت هون بدك find the height of pyramid. انا شو عندي؟ pyramid. The volume is given and the base area also is given. We need to find the height of a pyramid. Okay, now just you need to write the volume of what? Of the volume of pyramid. What's the volume of pyramid? الفوليوم للبيراميد if you remember teacher اللي هي 1 over 3 times area of the base تمام times height. Now everything is given, we need just to find the height. The volume is 20, right? 20 equals 1/3 times now give me the area. وين راحت هي؟ base area is 12 إذا times 12 times h بتصير هون 20 1/3 هدول times 1/3 times 12 get 4h over 4 so the height is 5, right? Height is 5 cm or meter. The unit is meter now. The height is meter. تمام. This is the answer for this question. Okay, now 16. Find the radius of a sphere of volume 60 centimeter cube. Find the radius of a sphere of volume 60. Now, the volume is given. Write the volume rule of a sphere. What's the volume? The volume of the sphere here 4 over 3 pi r cube. We need to find r. R is not given.
find the radius of a sphere of volume 60. الفوليوم is 60. هاي 60 equals to 4 over 3 pi r cube. احنا مين بدنا؟ بدنا ال r. طيب احنا هاي بدنا اياها. احنا we need to find r. So divide over 4 over 3 pi over 4 over 3 pi. هاي كلها بتروح. بضل عندك ال r cube equals, give me this by calculator, get 14.32 I 14.32324. بس انا حخلي الفول انسر بالكالكوليتر. بعدين شو بسوي الان؟ take what teacher, you have to take a cube root for both sides. خد هون the cube root. تمام. فبتطلع ال r equals, now shift with this, the answer you get 2.43. give me the unit centimeter ولا ايش؟ yes, centimeter. okay. Okay, now question number 19. يعني عندنا في أسئلة هون سهلة وفي أسئلة يعني مش بحاجة إن نحلها يعني. خلينا نركز على الأسئلة الأكثر أهمية زي 19. 19 يمكن حلينا زيه بالذات الأسبوع الماضي وحتى في الهومور. A solid metal cube of solid 6 centimeter is recast into a solid sphere. Find the radius of the sphere. يعني الفكرة يمكن يعني أخذناها بالهيك. عندنا مرة تانية a solid metal cube of side 6 centimeter. هذا الكيوب length of a side is 6 centimeter is recast into a solid sphere. حولناه إلى إيش؟ إلى sphere. فبدنا الراديوس اوف ذا سفير. هلا ما دام هو بالاصل كان ايش؟ الاصل كان كيوب. so give me the volume of the cube. الفوليوم اوف ذا كيوب اللي هو length of a side cube اللي هو 6 كيوب right. ف 6 كيوب is 216 سنتيمتر كيوب right. ما دام هذا الكيوب تحول الى سفير فمعناته انه السفير والكيوب have the same volume. okay. هلا عندك the sphere and the cube both have the same volume. اذا give me now the volume of the sphere. الvolume of the sphere اللي هي 4 over 3 pi r cube. this volume equals 216 right. خلاص we need to find r cube زي السؤال اللي حليناه قبل شوي. So divide both sides by 4 over 3 pi. Divide this by the same thing 4 over 3 pi. بروحوا مع بعض. بضل عندك ال r cube. Now from calculator you get 51.57. Now take a cube root for both sides. Take a cube root. You get r equals 3.72. 3.72. This is the final answer. This is the radius of the sphere. Okay, now question number 21. Water is flowing into an inverted cone of diameter and height 30 centimeter at a rate of 4 liters per minute. How long in seconds will it take to fill the cone? فهمتوا السؤال يا حلوين؟ بحكي لك هون في عندي inverted cone يعني كون مقلوب يعني راسه راح يكون لتحت. اوكي. This is inverted cone like this. تمام. شوي نعوج هيك. على أي حال مشوها. هذا عندي هون كون inverted cone of diameter and height كم 30 سنتيمتر. الدياميتر 30 والهايت كمان 30. إذا أنا عندي هون
الدياميتر 30 يعني كم الراديوس؟ الراديوس 15. انا ما بهمني الدياميتر، بهمني الراديوس. والهايت كمان 30. الهايت 30. الهايت 30 والدياميتر لحد هون 30، فصار الراديوس 15. تمام. اوكي نكمل السؤال. السؤال بحكي لك how long in seconds will it take to fill the cone. تمام. في عندي كمان مرة water is flowing into an inverted cone. You have now water. fill this cone. fill this cone. معطيك الريت of diameter and height 30 centimeter at a rate of 4 liters per minute. Okay, so the water fill this cone in this rate 4 liters per minute. يعني في هو الكون بيعبي ايش؟ عندك 4 liters for 1 minute. right. طيب هسا ال 4 liters, did you remember boys how you can convert liters to centimeter cube? You should convert liter to milliliter. بتصير 4000 milliliter, والمليليتر equivalent to centimeter cube. So this is 4000 بتصير centimeter cube. هاي ال 4000 centimeter cube in just 1 minute. 1 minute means 60 time تاعها 60 seconds or 1 minutes. I want to use seconds. ليش seconds؟ لأنه teacher question tells you to how long in seconds. So you have to convert everything to seconds. right. تمام. الآن نرجع على الكون. هذا الكون teacher. هسه زي ما حكينا احنا في عندك هون water fill this cone and the rate is 4 liters in 1 minute. شو يعني؟ يعني هلا الووتر بصير هون تعبي عندك مين؟ بتعبي عندك في الكون في ال 1 minute. خلينا نحكي هون خلص هاي هون هذا 1 minute من هون لهون in 1 minute or in 60 seconds in 1 minute. right. انا هلا شو بدي اعرف؟ انا بدي اعرف بال 1 minute قديش بكون the height of the cone in 1 minute. Can you give me now the height of 1 minute if the water fills this cone at a rate 4 liters in 1 minute. في ال 1 minute بدي أجيب ال height such that the volume in 1 minute will be 4000 centimeter cube. مش هيك حكينا احنا؟ ال volume في ال 1 minute 4000 centimeter cube. I need to find the height. اوكي خلينا نجيب الهايت in 1 minute. شو بكون لما تصير الووتر تعبي بالكون in this rate. give me now the height of the cone after 1 minute. okay now write the volume rule of a cone. الفوليوم اللي هي 1/3 باي r squared h. الفوليوم في ال 1 minute راح تكون كم يا شباب؟ راح تكون 4000 equals 1/3 pi. الراديوس is 15 right. الراديوس is 15 فراح نكتب هون 15 squared h. we need to find the height, so you need to divide both sides by 1/3 pi times 15 squared, and this is the same thing 1/3 pi 15 squared. okay now cancel this with this, you get the height. فشو راح يطلع عندك الهايت؟ الهايت راح يطلع اعملها بالكالكوليتر راح يطلع 16.977 and you can keep the full answer in calculator. تمام. طبعا اليونت سنتيمتر. تمام. هسه شو صار عندي السؤال؟ صار عندي السؤال كالتالي. في ال 1 minute ركز معي راح اعملها ريشيو الان. في ال 1 minute or بدناش 1 minute خليها 60 seconds. in 60 seconds the water or the height of the cone raises by 16.977
مظبوط. ليش هاي 19؟ نرجع 16.977. هذا بس في ال1 minute الووتر راح تطلع بمعدل 16.977 سنتيمتر in 1 minute or in 60 seconds. تمام. اوكي. هسا انا قديش هو الكون كله؟ give me now the height of the cone. الكون كامل الهايت تاعه 30. بال1 minute بيطلع 16 point something. هذا بس بال1 minute. انا بدي بعد كم دقيقة teacher after how many minutes بصير عندك we need to fill the cone. فأنا بدي أنا هون عندي هون 16 هاي سنتيمتر. طب أنا عندي كم سنتيمتر؟ أنا عندي 30 سنتيمتر. Can you give me now the time؟ اعتبره x. find x now. That's it. تمام. نقول x equals 30 times 60 times the full answer of this. You keep it in calculator. You can write answer in calculator now. اوكي. مش شرط تكتب هذا الموجود. اذا انت في الكالكوليتر حطيت عندك كبسة الانسر you can خلص حط الانسر. تمام. او بتحاول انك تكتب هون نفس الاشي 16.977. you get x اللي هو التايم اللي بدنا اياه بيطلع 106 seconds. تمام. This is the answer of this question. Okay. Now question number 22. A solid matter sphere is recast into many smaller spheres. Calculate the number of the smaller spheres if the initial and final radii are as follows. Initial radius 10 cm, final radius is 2 cm. طيب شو معنى هذا السؤال teacher؟ عندك هون أول شي هون معطيك الانيشال راديوس 10 والفاينل راديوس 2. شو معنى هذا الحكي؟ أنت عندك هون سفير، اعتبرها هاي السفير الكبيرة، هاي سفير كبيرة، الراديوس تاعها 10. تمام؟ هسا هاي السفير راح ناخذ منها أو راح نعيد تشكيلها، ندوبها أو whatever يعني، وراح نعمل منها small spheres. كل سفير صغيرة راح يكون الراديوس تاعها كم؟ راح يكون الراديوس تاعها 2. تمام. هاي كمان سفير تانية الراديوس تاعها كم؟ 2. The question is how many spheres you can do it from the big sphere. من هاي السفير how many spheres you can do. تمام. فالآن أنا عندك أنت عندك السفير البيج سفير الراديوس تاعها 10. So give me the volume of the big sphere. هتقول لي الفوليوم equals 4 over 3 باي r cube والراديوس is 10. 10 cube بصير 1000. 1000 times 4 هي 4000 over 3 pi, right? So this is the what? This is the volume of the big sphere. Now give me the volume of the smaller sphere. The volume for one sphere راح تقولي the same thing pi or 4 over 3 pi r cube. Radius is 2, so 2 cube. 2 cube 8. 8 times 4 32 over 3 pi. تمام. هلا احنا شو سوينا؟ We got the volume of the small sphere and in the same time we got the volume of the big sphere. تمام. هلا السؤال عندك sphere big sphere its volume is 4000 over 3 pi. Small sphere its volume is 32 over 3 pi. How many spheres you can do from the big sphere؟ مين يحكي شو نعمل هسه؟ هلا عادي انت افرض عندك كمية كبيرة وبدك تشكل منها كميات اصغر. So you have to divide big sphere over small sphere. خلي هاي this is sphere volume 1 volume 2. Just you need to divide bigger sphere
over smaller sphere. That means 4 over 3, or sorry, 4000 over 3 pi divide by اللي هي كم 32 over 3 pi. 32 over 3 pi, you get what? 125 spheres. 125 spheres. تمام. $125 spheres. This is the answer. طبعا part B part C the same way. تمام. by the same way. Okay, now question number 23. A spherical ball is immersed in water contained in a vertical cylinder. Assuming the water covers the ball, calculate the rise in the water level if. معطيك السفير radius 3 وسلندر radius 10. طلع معي هون. عندك هاي السفير ايش فيها؟ عندك هاي السلندر فيها ووتر معين، كمية معينة. حطينا فيها ايش؟ this ball. انتوا بتعرفوا بالفيزيكس لما تنزل تغمر جسم في سائل راح يرتفع السائل، ومقدار اللي راح يرتفعه هو عبارة عن مقدار ايش؟ مقدار اللي هو حجم هذا الجسم. مش عندكم بالفيزيكس قاعدة بقول لك حجم الماء المزاح ولا يساوي حجم الجسم المغمور، بهذا المعنى. انتوا اشطر مني بالفيزيكس. فاحنا هون شو مضطرين نجيب اول اشي الفوليوم لمين؟ الفوليوم للسفير. احنا بدنا نوجد ايش؟ احنا بدنا نوجد التغير في الليفل، الارتفاع الليفل اللي صار في مين؟ في الليكويد او في الووتر اللي موجوده داخل السلندر. تمام. so first find the volume of the sphere. طبعا انا بحل part A. sphere radius is 3, so give me the volume of the sphere which is equal to 4 over 3 pi r cube. radius is 3 اي 3 cube. 3 cube you get ايش؟ 36 pi, right? 36 pi. So this is the volume of the sphere. This volume equals the same volume of the water. هلا نرجع هون. هلا هاي 36 pi it is equal the volume of this. تمام. يعني انت تخيل انه هاي المنطقة بس عبارة عن cylinder. You can take this as a small cylinder. يعني لو أخذنا هاي as cylinder صغيرة. اوكي. الفوليوم تاعها، الفوليوم for this small cylinder اللي أنا لونتها بس باليلو، هاي عبارة عن cylinder صغير. الفوليوم تاعها 36 باي. Give me the height. Give me this height. That's it. We need to find this. So الفوليوم for give me the volume of the cylinder. الفوليوم of the cylinder اللي هي equals pi r squared h. تمام. pi r squared h. الفوليوم of this cylinder now is 36 pi. So this is 36 pi equals to pi. شو radius? Radius is the same radius of the cylinder اللي هو 10 سنتيمتر. your radius is 10. إذا 10 squared هاي هون 10 squared h. divide both sides by 10 squared pi. 10 squared pi. وهون نفس الشيء 10 squared pi. you can cancel this and this. you get h equals ايش بيطلع عندك؟ 0.36. okay. this is the answer centimeter. طبعا اليونت centimeter. This is the final answer of this question. Part B also the same way, by the same way. Okay, that's it for today. Inshallah, next class I'm going to solve your homework. I'm going to solve worksheet
and also I'll give you homework. After this video you will see your homework. Okay, thank you boys and girls.